First, before starting, there is the interpretation available. So you just have to go down there and then there is interpretation button and you have to mute the original audio if you want the French translation, and same when we will speak French. Donc, je vais le refaire en français peut-être. Donc, en bas, il y a un petit bouton interprétation. Et quand vous cliquez dessus, vous devez enlever le son original, donc de moi qui parle, et vous devez choisir alors la traduction inverse, français ou anglais. Et donc vous irez dans une autre chambre, une autre room qui vous permettra d'avoir la traduction. Si jamais vous pouvez peut-être, si vous avez des problèmes, vous pouvez peut-être écrire dans le chat. Comme ça, on pourra vous aider à trouver. So, welcome everyone. We are happy that you could join us. Today we are going to speak about two organizations, Belgium organizations that are empowering women and promoting the digital inclusion of women. I will first present the context. So I'm Pauline Baumann and I'm here with my colleague Alessia Sebilo. We are part of GESIS network. It's a European network who are promoting social economy. And we are part of this MEDICI European project that I'm going to present you. So it's a project financed and supported by the European Commission and the Parliament, aiming to map and share practices that integrate vulnerable or disadvantaged groups in the digital society across Europe. To do that, we have three tools. We built first a map and a catalog that's listing good practices across Europe that are integrating vulnerable groups. Second, we create a digital inclusion knowledge community where people like stakeholders, peers can exchange, discuss about challenges and experience and knowledge that they have to eradicate digital inclusion. And finally, we have some learning opportunities. So we are organizing mainly for the moment online events like this one, for example, but also more European webinar. We are also creating some podcasts about digital inclusion that you can find in both website that is written here. And so this webinar is taking place into this learning opportunity. We wanted to create a more local, national webinar. So we focused on Belgium. And we decided to focus on women because we saw that Belgium have a lot to offer, because we knew and we met women in tech. So a European ecosystem, and we found that it was really a good experience to share with all of you. So we decided to organize this event. So first, before starting, normally you are all on mute mode. You can ask your question in the Q&A box, and then at the end we will have the time to answer them. So as I explained at the beginning, there is the translation available, English and French, that you just have to click on the button interpretation. And then you can also join our community, digitalinclusion.eu, if you want to continue the discussion, meet some other stakeholders or experts, or even find some new event to participate in on new subject. So yeah, enjoy. And now I will give the floor to Loubna Azghoud, who is coordinator of Women in Tech. Hi, everyone. Thank you for the invitation. Thank you for having me today. As Pauline said, I'm the coordinator of Women in Tech Brussels. What is Women in Tech Brussels? It's the first female tech ecosystem. Yeah, sorry, the sound is a bit... It's a bit lower, a bit too low. Yes, do you hear me now? It's better, maybe? Yes, yeah, it's better. Yes, it's better. Thanks. Okay, sorry. Women in Tech is the first female tech ecosystem in Europe. We're bring together the public and the private sector. First of all, we created
the policy in the digital plan of the Brussels region. And after that, to applicate the policy, we created Women in Tech Brussels. I can pass the other slide. Oh, thank you. Women in Tech Brussels born 3 years ago. Was born 3 years ago, and we just celebrate our anniversary last month. We work with many partners, as I said, public and private sector. We have one of our partners today with us is School 19, but we work with public services and coding schools in Brussels, but also incubators and financial solution also. We have 25 partners now. Oh, yes. Our goals, we work on different topics. Our goals, our first goal is to raise awareness among young girls and women to study STEM and coding. We also bring together different stakeholders to aim our goals. And also we stimulate and support women to create their startups and grow. And also we have a function, a policy function to monitor every 2 years the evolution of the women entrepreneurship in Brussels and the evolution of the presence of women in the high-tech industry, and also do some recommendation with our partners to the authorities. And also exchange best practices. And it's for that I'm so happy to be here today, because it's important for us also to share our best practice, Brussels best practice, but also to learn about yours best practice maybe around Europe. And I will be very happy at the end of the webinar to hear about your work and more what you do all around Europe for the participants. Thank you. I will start with you with a little quiz. I don't know. I think everyone knows this man. Who is it? Who is he? I think you can all answer in the chat box normally. Yes, you can write on the chat. Who is this man? Yes, Steve Jobs. Yes, yes, Alejandra. It's not a secret. And the other man? Pauline? Yeah. Pauline, could you please pass the slides? Yes. And this gentleman, who is it? Anyone? No. Yes, Mark Zuckerberg, Andrea. Yes. And the other slide? Who is this beautiful woman? Anyone? Andrea? Alejandra? Anyone know this beautiful woman? No, and it's normal. It's unfortunately normal. Everyone knows Steve Jobs, everyone knows Bill Gates, everyone knows Mark Zuckerberg, but anyone know Ada Lovelace? Ada Lovelace is the first woman who founded the first algorithm. We call her the mother of the technology. It was in the 19th century. And also for me, it's important to show you that, to play a little with you, because it's just sad to know that our representation of the technology, it's a male representation. And we have women who make history, but we didn't learn about it. We didn't know them. And it's important to show that to our girls and also to women, to think that the representation and the history of technology is a woman history.
Just the other slide, Pauline, please. Maybe you know her. Maybe she's more famous than the first, than Ada Lovelace. No, anyone? Okay. It's Margaret Hamilton. Margaret Hamilton was the director of the software of the program, of the software program for Apollo 11, who sent the first man on the moon. She was a woman, the director of the program, the software program. And it's important, as I said, to show that to show the history of the technology. It's a woman history, and to show that to our girls and to our women now, and also to our little boys, to change the representation and the mindset, the culture of the technology. Because when we think technology, we just think a man, we just think about Mark Zuckerberg, an Harvard developer of something like this, in the Silicon Valley. We just have those representation, and it's wrong. And I just wanted to do that with you, to ask yourself also about your knowledge, and also to be aware about what we think about the representation. Thank you, Pauline. Yes, I will start with you also with some numbers, some Belgium numbers. In Belgium, we have just 25%. Loubna, I'm sorry. For any chance you have headphones with you, because the interpreter is having some trouble with the audio. Sound. No, I didn't have. Okay. Maybe. Okay. Okay. Maybe I can speak like that. Maybe it's better. Let's try. Thanks. Yes. Sorry. Yes. Sorry. With I have some works by my neighbor, and it's a little noise. Just 25% of STEM graduates in Belgium are women. We have in Belgium also, maybe yes, 2 years ago, in 2000, 3 years ago now, in 2017, we have just 80% of women who created startups in Brussels. Now it changed. I will give you all the numbers after, but it's sad. And in Europe, we have just 15.7% of women who created startups. You can pass also the. Yes, it's the last European Startup Monitors of 2019 and 2020 is the last numbers, and it's sad to see also that when you have the numbers of the presence of women in the startup industry, we have 56% of men who have startups in web development, and we just have 16% of women who are active in the web development. And when you see 60% on the 15.7%, it's just nothing. And when you know that the importance of to create new solution now for the world of today and the world of tomorrow, if we don't have enough women in this in the IT development, in the technology development, we'll just have the view of men, and we don't have the view of a woman. And it's important to have, because they have their creativity. They represent 50% of the world. They have also their view, and it's important that women also create the new world and just not let them to the man. When you see also for the numbers in Europe, we just have
for male, in startups teams, we have 67% of all male team, and we just have 25% of mixed team. And when you know the importance to have more women in teams and more women in board to create innovation, to create performance, that is, when you saw the last studies, we know that diversity in boards, diversity in teams are so important to create innovation and to create also and to increase also the performance of the company. Yes. It's the numbers. We are very happy here in Brussels because thanks to our partners, we created a real dynamic ecosystem for women here in Brussels. And from the numbers that I gave you for 2017 of the numbers for the creation of startups by women, it was 8%. But now, thanks to our partners, we doubled the numbers, and we are now at 18% of the creation of female founders here in Brussels. But for Belgium, we just have 99.9%, and we decreased in 2016 we was at sorry and yes, and now we double the numbers. You can pass the slide, please. Oh yes, we just celebrate our 3rd anniversary last month, and in 3 years we reach 8,000 women in Belgium. Also, we organized 100 events, and yes, maybe you will see that in the video. Normally, you should see. Thank you. I just changed the place. I hope they will stop their work here in the house. Okay. Could you please pass the slide? We just want to show you some event that we did with our partners in this last 3 years, and also yes, to show you that yes, that is we had a lot of success, and we need to also to ask ourselves about when you saw in the tech sector, we say that we don't have enough women, but when we saw in our events, we saw that we have a lot. Thank you. The sound is better. Yes, sorry. And we saw that we have a lot of success, and we think that we need to do the bridge between our events and our specific events for women to the tech industry, and it's this bridge that we need to build to have more women in technology. Yes, I want just to share with you some activities that we did with our partners. We created an accelerator
an accelerator, a female accelerator program with Google and the Elle magazine here in Belgium. We had 50 we have 500 applications for 50 places, and it was a big success. We also created the first female tech festival in Europe. It's the Women Code Festival. It's during the European Code Week. And last year, to have an idea, we had more than 2,600 attendees and 500 children. For us, it's a festival all around the city. Every partners do something. It's 1 week to discover technology and innovation. Every year we choose a different theme with our partners. We co-create the festival together. Last year it was the first step. It was the 50th anniversary of the moon landing. But the year before it was AI. Every year we change the theme of the festival. For us, it's a big success because that permits to discover technology and discover coding with different workshops all around the city, but also it's a moment for us to put the subject on the table and to have a debate about it with different women and also authorities. And maybe try to change the mindset. And also for us, it's important because it's the occasion to show some role models also, or to say to women and girls, it's possible if they do it. If they did it, you could also do it. Sorry. Yes, how we do that, because an ecosystem, it's also the strength of the partnership. We have a real team spirit in our ecosystem. We are very proud and very happy about our partnership with different partners. We have the same goals, we have the same view, and we have a real team spirit in our ecosystem. We work on the methodology of co-creation. We co-create all events together. We co-create also some activities for our partners also. And it's important for us to have their view, to work together. And yes, and we develop also leadership here in Belgium, because it was when we funded Women in Tech, and it was the first female tech ecosystem in Europe, but also in Belgium. And we have different regions here in Belgium, but they don't have yet this kind of ecosystem. And we have now a real leadership, and also we developed a real expertise about the subject. I want to share with you also our key element to succeed, because we are happy to have a lot of success now without many budgets. It's a real partnership, and also we have now our word to say to the government and in the media, and we take a specific place now on the flow. Our key element is our partners, because for me the first element to succeed, a real strong partnership. And it's also good to mix the private and the public sector, because they could also give and receive also a lot from together. Communication, we do a lot of communication, advertising in the subway, also in television, in media, radio. We have also a lot of contact with different journalists. We like to have also some role models, to give some names to the journalists, to give visibility to women in the tech sector, in the tech industry. We are very active in the social media, and also we have the ministers' involvement. We have a great part for policy and the government,
for us is very important. We depend of the Minister of Economy here in Brussels, but we have also different contact with different ministers at different level of state in Belgium. We do also recommendation, and also now we are recognized for to give some expertise on some topics here in Belgium and also in Europe. And I don't know if you have some question, because I think it's the end for me. Yeah. If I saw some hand raising during the presentation, so I don't know if someone wants to ask a question. Maybe I can give you the floor, or you can write it in the chat. But we can go back at the end also for the question. Thank you, Loubna, for your presentation. It was really interesting. Now we can pass to Emily Peters. So she's communication and event manager at 19, a coding school in Belgium, and she will present it to you. I think your mic is off. Yeah, good. Ok, perfect. Oui, Bonjour, alors je vais faire personnellement la présentation en français. Alors, comme Pauline vient de le dire, donc je m'occupe de la communication et des événements à 19. Alors, pour un peu vous expliquer ce qu'est 19 pour ceux qui ne connaissent pas, alors nous sommes une plateforme en fait pour devenir programmeur. Ah, il n'y a plus. Ah, voilà. Pour devenir programmeur. Et Pauline, est-ce que tu peux mettre... Super, parfait. Et c'est une plateforme un peu spéciale car donc on n'est pas considéré comme une école ni comme une formation. On est vraiment une plateforme. En fait, il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de classe à proprement parler. En fait, c'est une plateforme basée sur le peer-to-peer learning, c'est-à-dire que les inscrits apprennent entre eux. En fait, ils sont à la fois formateurs et élèves. Et c'est donc une plateforme qui est ouverte 24h/24, 7 jours sur 7 et qui est totalement gratuite. Donc, c'est totalement accessible à tous et en plus aux horaires qui leur conviennent. Donc, le but premier de 19 était évidemment de créer de l'emploi et pour que chacun puisse s'adapter en fait au monde digital et pouvoir éventuellement se reconvertir ou tout simplement se former à ce milieu. Donc, et aussi, la formule fait que ça peut aider ceux qui ne se retrouvent pas en fait dans le système classique, c'est-à-dire d'aller dans une école et d'avoir des cours dits plus classiques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas 19, vous connaissez peut-être 42, qui se trouve à Paris. Donc, en fait, nous sommes une franchise, si vous voulez, de 42, qui a ouvert plusieurs campus à travers le monde. Je pense que nous sommes à une vingtaine de campus maintenant. Donc voilà, nous avons le total soutien pédagogique et technique de la part de 42. Alors, nous sommes reconnus ici à Bruxelles par des organismes tels que Actiris Bruxelles Formation. Donc, c'est ça qui nous permet en fait de pouvoir proposer à nos inscrits le statut de demandeur d'emploi en formation. Donc, comme ça, ils peuvent totalement se consacrer à 19 s'ils le souhaitent. Et nous avons aussi créé des partenariats avec un grand nombre d'organisations de l'écosystème belge, dont Women in Tech, avec qui nous sommes partenaires depuis même avant l'ouverture. Alors, comme expliqué, donc, nous sommes une franchise de 42 qui a, depuis l'année dernière, ouvert, donc, a créé donc, le réseau 42. Donc, nous étions présents avant l'ouverture de ce réseau. Il y avait... à la base, il y avait donc 42 qui a ouvert à Paris, Lyon et ensuite à San Francisco. Et puis, nous sommes arrivés, suivis de près par Codam, Amsterdam et d'autres
et d'autres franchises à travers le monde. Et donc, depuis 2019, 42 a créé son réseau, donc son 42 Network. Et donc maintenant, on compte, oui, effectivement, plus de 20 campus à travers le monde. Et l'idée, c'est qu'il y en ait beaucoup qui ouvrent tous les ans, en fait. Donc, ce réseau va vraiment s'agrandir assez rapidement, on l'espère. Et donc, ça permet à nos inscrits, en fait, de pouvoir communiquer avec tous ces inscrits à travers le monde du réseau 42. Donc voilà, c'est vraiment une super opportunité pour nos étudiants s'ils veulent éventuellement aussi aller dans d'autres campus, c'est possible après un certain temps. Donc voilà, c'est vraiment un réseau international. Alors maintenant, je vais vous parler un peu plus de pourquoi vraiment on est là, donc c'est-à-dire les femmes. Donc nous savions en fait dès le lancement ou le commencement de 19 que attirer les femmes à 19, ça allait être compliqué. Car voilà, ça peut faire effectivement le milieu, la programmation est quand même majoritairement masculin. Donc, nous savions déjà que ça allait être un challenge, et c'est donc pour ça que nous avons, même avant l'ouverture, créé un partenariat avec Women in Tech Bruxelles pour faire au mieux dans ce domaine-là et pour attirer le plus de femmes possible. Alors, nous avons décidé de créer un mouvement qui s'appelle She Loves to Code. Alors, l'idée de ce mouvement, comme j'ai dit, c'est vraiment d'attirer plus de femmes dans le monde du digital. Donc, pas seulement à 19, même si effectivement, on voulait augmenter le nombre d'inscrites à 19. Le but, c'est vraiment de montrer aux femmes qu'elles ont tout à fait leur place dans ce milieu-ci. Donc, nous avons un nombre d'ambassadrices, qui donc nous aident à promouvoir ce mouvement dans leur réseau et donc à travers la Belgique. Ah, je pense qu'il y a une slide qui a disparu. Émilie, pardon. Toi non plus, tu as des headphones? Ah non, désolée. Okay. Non. Il y a personne qui n'entend pas bien? Non, c'est que pour l'interpréteur, c'est un peu compliqué si le son, c'est pas bon. Mais bon, ok, on va s'organiser, t'inquiète. Désolée. Bon, je pense qu'il manque une slide, mais c'est pas très grave. Il y en a une qui a disparu ou qui a... Je pense qu'elle a sauté là. Voilà. Ah, voilà, super. Donc, en octobre 2018, nous avons donc lancé ce fameux mouvement She Loves to Code. Et donc, depuis, ce que nous faisons, c'est organiser en fait des journées d'initiation exclusivement réservées aux femmes à 19. Donc, nous avons fait depuis depuis octobre 2018, nous avons fait 16 éditions qui ont donc intéressé 1800 femmes. Donc, c'est quand même, voilà, ça montre qu'il y a quand même de l'intérêt et donc il y en a 600 d'entre elles, donc c'est un peu moins, qui sont vraiment venues à 19 pour découvrir le code et voilà, passer une journée d'initiation. Donc, pendant ces journées d'initiation, nous faisons donc 3 modules, le shell, le C et l'HTML. Donc, voilà, c'est pour pouvoir leur donner un aperçu relativement large, entre guillemets, de ce qu'est la programmation. Et donc, ces événements sont encadrés par des codeurs de 19. Donc, voilà, on a vu que ça avait vraiment... ça avait quand même suscité l'intérêt auprès des femmes. Donc voilà, il y en a quand même pas mal qui sont venus y participer. Et donc, nous avons aussi décidé de faire une piscine réservée aux femmes. Donc, pour vous dire ce qu'est la piscine, en fait, c'est le mois pour intégrer 19, en fait. Comme c'est totalement gratuit, il y a tout un processus et qu'on n'a pas des places illimitées, il y a un certain processus d'admission. Et donc, la piscine, c'est passer un mois à 19. Voilà, c'est une sorte d'examen d'entrée, entre guillemets, même si ce n'est pas exactement le bon terme. Mais voilà, donc elle passe un mois à 19 pour découvrir le code et potentiellement après intégrer si elle le souhaite ou pas. Donc, nous avons fait donc une piscine avec une trentaine de femmes. Donc voilà, d'habitude, nos piscines, elles sont remplies à 150 personnes. Donc voilà, ça montre vraiment que c'est quand même compliqué d'attirer les femmes dans ce milieu. Mais voilà, on a quand même fait une piscine qui s'est très bien passée et il y en a, voilà, beaucoup d'entre elles ont réussi cette fameuse piscine.
et ont donc intégré 19. Voilà, donc pour vous donner un peu les résultats que nous avons obtenus grâce à She Loves to Code, nous étions à la base à 5% de femmes, donc ce qui est effectivement très très peu, mais malheureusement c'est la réalité du terrain, et nous sommes aujourd'hui à 13%. Donc voilà, on est encore loin de l'égalité 50-50, mais voilà, on espère y arriver petit à petit. Donc on a remarqué grâce au She Loves to Code que 10% de ces femmes qui avaient participé se sont inscrites en piscine. Donc voilà, on a vu que ça avait vraiment un impact sur les inscriptions pour pouvoir intégrer 19. Et 50% des femmes en fait qui au total se sont inscrites en piscine venaient d'un She Loves to Code. Donc voilà, nous comptons bien évidemment continuer les She Loves to Code dans le futur, car on a remarqué que ça avait quand même un impact assez important, même si voilà, on aimerait que ça aille, qu'on arrive aux 50% assez rapidement, mais voilà, il faut vraiment aller les chercher une par une, entre guillemets, donc c'est pour ça qu'on continue avec grand plaisir les She Loves to Code, car ça attire les femmes, et aussi le fait, même si elles ne participent pas à un She Loves to Code, ou même si elles ne veulent pas participer à une piscine exclusivement réservée aux femmes, on a remarqué que rien que le fait de savoir que 19 faisaient des actions pour les femmes, que ça les rassurait en fait pour s'inscrire. Donc il y en a certaines qui sont inscrites à 19 sans passer par ces étapes-là, et qui voilà, nous ont dit que ça les avait vraiment rassurées dans leur choix de venir à 19. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes maintenant à 13%, et l'idée c'est que nous arrivions à 50% en 2025. Plutôt, ça serait top, mais voilà, il ne faut pas non plus aller trop vite. Donc voilà, c'est d'ailleurs un grand merci à Women in Tech de nous soutenir dans ce genre d'action, car voilà, on sait très bien à quel point c'est difficile, mais voilà, le combat entre guillemets continue. Merci. Alors, moi, j'aurais quand même juste une question. Est-ce que vous avez une idée du profil des femmes qui rejoignent She Loves to Code, par exemple? Est-ce qu'elles sont sans emploi, ou est-ce qu'elles veulent faire une reconversion ou, Ben, franchement, on a eu vraiment tous les profils. Autant simplement des gens qui n'étaient pas spécialement non plus intéressés pour s'inscrire à 19, c'était simplement par simple curiosité. Il y avait effectivement des femmes qui étaient en reconversion professionnelle. Il y en a d'autres qui en fait simplement cherchaient dans ce milieu-là et qui avaient déjà codé avant et qui donc venaient découvrir 19. On a aussi des femmes avec des enfants. Enfin, voilà, vraiment, on a un profil très large. Ça dépend vachement des sessions. En fait, parfois il y a des sessions qui sont très, on voit que c'est plus des étudiantes, et puis il y en a d'autres qui, voilà, c'est plus des femmes qui sont déjà sur le marché de l'emploi. C'est vraiment assez large. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un a des questions? I also have a question for both of you. I mean, let's see who will answer. I mean, I was wondering, with MEDICI project, what we try to do is also to look to the evaluation of the project, so to see what is the impact after that the activities have been implemented. And I mean, and this, Emily, you already say that 19 is a sort of replication, no? There was something that happened in Paris and that you transferred here in Belgium. So this is the other element that we look at in the cases that we choose for our catalog. The possibility to transfer the experience from one place to another. So my question is, so if you had the time and the opportunity already to evaluate the impact of your activities for both of you, and how you, I mean, how you transferred, Emily, the case, you know, if you had to change something to adapt to the Belgian situation. Loubna, your mic is off.
Sorry. I want to add something for Emily. In Paris, they don't have She Loves to Code. It just it's 19 that created She Loves to Code for Belgium, and yes, maybe it's a best practice to export to Paris now. Oui, en effet, She Loves to Code, c'est vraiment une initiative belge, et voilà, on ne veut vraiment pas que ça reste non plus enfermé dans 19. L'idée, c'est vraiment que, comme je dis, c'est pas pour attirer des femmes à 19, même si clairement c'est un de nos buts, mais c'est vraiment d'ouvrir ça enfin, voilà, à tout l'écosystème tech belge. Donc oui, c'est quelque chose qu'on a créé nous ici à Bruxelles. Donc je sais qu'il y a d'autres des actions autres aussi dans le réseau 42. Je sais qu'à Codem, par exemple, ils sont déjà à 50% de femmes en fait inscrites en piscine. Et eux, ils sont vraiment plus dans une approche un peu plus de communication, vraiment targeter très fort les femmes sur les réseaux sociaux et tout ça. Et ils réservent également des places, un certain nombre de pourcentage de places en fait dans leur campus pour les femmes. Thank you. And what about the impact? So did you had also the chance to go back to some women that had, you know, collaborate with you, that had the training with you, and see what was, you know, the development also in your career, for instance? Ben aussi, il faut savoir que 19 est ouvert seulement depuis 2 ans. Donc, on est encore vachement au début, donc il y a encore très peu d'ICI qui sont sortis de 19 en ayant fini la totalité du programme. Mais il y a des femmes qui sont actuellement en stage et tout ça. Donc, et elles sont... le fait donc d'avoir fait une piscine spéciale femmes, déjà, ça les a, certaines aussi, ça les a vraiment rassurées pour la suite du programme, car elles ont vraiment formé un groupe et une espèce de famille. Donc voilà, elles sont... on a vraiment eu des très bons feedbacks par rapport à ça. Et nous savons que toutes les femmes qui sont sorties, même s'il y en a encore très peu, sont actuellement soit en stage, soit ont trouvé de l'emploi. If I can add something, Alicia, we can see the impact because yes, as Emily said, 19 is really new in the Brussels ecosystem. They have not 2 years, but when we have other coding schools in Brussels, and when we can see the impact of those form of activities just for women and the coding for the women who code, they are very companies want to have more women in their staff now, and they want to do action also. We work also with companies to recruit women in their companies because they are aware now about the importance of to have mixed teams, and also the importance of to have the skills of women in their teams. But we can think about something for companies because now we have the demand of the companies. We start to have more women now in code, in web development. It's starting in Brussels, but companies have also the responsibility to create a safe environment at work, and also to create inclusion policies and procedure and reglement in their companies to welcome those women, but also to give to women the possibility to develop themselves in the companies also, and also and give them the place and a safe environment. And it's very important. It's important for every sector, but in the tech sector, it's more important because it's a real male sector. Thank you very much. It's true that I mean we have still some work to do,
we also collaborate with some European trade unions on the stereotypes, on the idea that there are works that are for men and works that are for women. So this is going absolutely in that direction. And as you said, I also feel and see that things are changing, that the enterprises little by little are understanding. But yes, absolutely, we need safe spaces, and that is for everyone, not just for women. It's safe space, is a safe space for everyone. So thank you very much. We have thank you for your answer. We have some other participants who are raising hands, so maybe I can give them the possibility to talk. Oui, je sais pas si c'est... Oui, donc c'est à moi. Bonjour. 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 Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Donc, c'est SBL, Espace Culture et Développement ici, Guérard de Maya. Donc, vous avez évoqué l'Actiris et vos formations parmi vos partenaires. Et vous avez dit que la formation peut être considérée comme une, voilà, donc, une formation valable pour Actiris, enfin, comme étant une formation pas en plein exercice, mais une formation qui a équivalent de quoi exactement? Est-ce que vous pouvez éclaircir cette question parce que ce n'est pas vraiment clair? Donc, quelle information on peut donner aux chercheurs d'emploi, par exemple, par rapport à ça? Ok. Oui, en fait, on est... pardon. Effectivement, en fait, on ne délivre pas de diplôme à la fin de 19, en fait, vu qu'on n'est pas une école à proprement parler. Ouais. Donc, mais oui, en fait, ils ont droit quand même, grâce à notre partenariat, à un statut de demandeur d'emploi en formation professionnelle. Donc, 19 est quand même considéré comme une formation professionnelle par Bruxelles Formation. D'accord, très bien, ça va. Merci beaucoup. Ça répond à votre question? Ok, très bien. Oui, merci beaucoup. Merci. I think someone else. I think Anna had a question as well, or she raised her hand. Yes, hello. Can you hear me? Yes. Okay, hello. First of all, congratulations. It's an excellent webinar and very, very useful. It's more really a comment than a question, but I think this topic that you raised is extremely important about how women are represented in various sectors and in digital inclusion. It's the same really that I didn't know myself that there were women that did such a wonderful job in this area. But that also demonstrates the need to come more forward and be more open about what we do, because the way we are raised up, especially in Southern Europe, is to be more on the back than really come forward and bring our work forward. I would just like to add to the discussion that not only digital inclusion, but also in the academic sector, it's very interesting that although there are many women working there in universities or in organizations, a very small number of them actually reaches the top and the hierarchy, which demonstrates again how much prejudice there is and how much more work needs to be done in that area, because even when women excel, there will still be fighting against men who always are way ahead, because the system is much more in favor of what men are doing. And thank you very much for all this input. Great job. Thanks. So I think the time it's finished now. So I just wanted to thank you all. Loubna and Emily, thank you for your inspiring story and experience. It was really nice to have you both. Thank you very much. Thank you to all the participants as well who participated and asked questions. It was really interesting exchange.
So you can, as I was saying, we will send you all the materials, the PowerPoint presentation. The recording will be available as well. Yeah, you can go all to the community and continue the discussion if you want, and visit and see our next event. So yeah, thank you. Thank you. Bye. Thank you very much for having us. Bye-bye. Bye. It was a pleasure. Thank you. Thank you.